ಸೊ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂಡ್ ಸಕ್ರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಸಜೆಷನ್. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಸೆಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ ಕೀಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ನಾನು ಈ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ನೀವು, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆ ಕಡೆ ಕೂತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ 2 months 3 months ago I was that side. ಸೊ ಏನೇ ಇದ್ರು ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ UPSC ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ KPSC ನ ಇದು ಬೋತ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ KPSC? ಬರೀ KS ಅಷ್ಟೇ, IAS ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಬ್ರನಾ? ನೀವ್ ಓಕೆ. ಎನಿ ರೀಸನ್ ವೈ UPSC ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ? See, one thing about KPSC, one major drawback is untimely exams. ನೀವು ಬರೀ KPSC ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ, this was my second attempt, but in 6 years. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದು, ಈ ಸಲ ಮತ್ತೆ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಹಳ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ KPSC ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ KPSC UPSC ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತೀವಿ. UPSC ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆಸರ್ ದನ್ KPSC ಸಿಲೆಬಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ UPSC, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಓದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಗ್ರಫಿ ಓದಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಓದಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ UPSC ಏನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಜೆಷನ್. UPSC ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದವ್ರು KPSC ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ KPSC, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ 3 years. ಸೊ ಅದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಬೋತ್, KPSC ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಒಂದು 1.5 month ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, 6 months ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ 1.5 month ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ 15-20 days ಬ್ಯಾಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್. 1.5 month ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಸೋಮು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ನೀವು ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಎಲ್ರದು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಈಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ. ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೇನೋ ಅದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಏನ್ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ, 1 or 2 questions ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್. UPSC ಆಲ್ಸೋ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಹಳೆ ವರ್ಷದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೇ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ದೇ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಕ್ಸಲಿಸಮ್, ರೀಜನಲಿಸಮ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ನಾನು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ 15 days ಒಂದ್ಸಲ, 1 week ಒಂದ್ಸಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸ್ವಲ್ಪ SML ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. GS ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ವಾಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಟೈಮ್ ತೆಗ್ದಿಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಎಸ್ಸೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಐ ರೋಟ್ KPSC 175 ಬಂದಿತ್ತು, ಈ ಸಲ ಬರ್ದಾಗ 178. ಸೊ 2 ಸಲನು ನಂದು ಎಸ್ಸೆನೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಎಸ್ಸೆ ಅಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗಾಟ್ 120, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗಾಟ್ 180. ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಗೇಮ್. ಸೊ ಅವೆರಡು ಯೂಶಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವೆರಡನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. And to say about KPSC, I'll talk about KPSC. Especially UPSC ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ Okay. Then I'll say honestly, UPSC I have had very near misses. Optional prepare ಆಗಿದ್ದೀನಿ, optional previous year, everything I had written. UPSC ನಂದು 2 times I've missed only in CSAT. I'm clearing IFOS cutoff this side, but I'm not clearing CSAT. It is not that I'm bad at maths or anything, but it is just, I don't know what is happening. So KPSC should always be a backup. ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ AC ನಾರು ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ DC ನೇ. ಇಲ್ಲ ನಾನು AC ನೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ you'll end up as revenue inspector ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಯು ಏಮ್ ಫಾರ್ 100 you'll get 95. ನೀವು ಏಮೇ 90 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ IAS ಆಫೀಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎನಿಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್? ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ? ಯಾರು BSc? ಏನು BSc ಇನ್ PCM? ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾಮರ್ಸ್? ಓಕೆ, ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು MBBS ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೈಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ರು ಒಂದೇ ಪಾಲಿಟಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. Nothing matters. Even if you're from IIT first rank student, you will not clear. Just because I'll tell you, there are people who have failed. If you see online, ನಂಗೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು when I was very young. ವರುಣ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3rd rank ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರು BDS ಮಾಡಿದ್ರು. BDS ಅಂದ್ರೆ ಡೆಂಟಲ್. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಂತವ್ರು. ಈ ಗಾಟ್ 3rd rank. It won't matter. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್. ಒಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು 1 year. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ. 1 year ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ. If you sit for 1 year correctly, KPSC you can get through. UPSC will need 1.5 year because 1 ವರ್ಷ ಸಿಲೆಬಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So KPSC, UPSC ಗೆ don't get disheartened, but KPSC you can get through in first attempt. ನಾನೇ I prepared, ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮೇ ಅಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದು. I cleared. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತನಕ ಕೊಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1.5 marks ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. So it is okay. UPSC ಒಂದು, if you keep it consistently, you will clear it. I can say that you will be on right track. Clearing again so much that will help you. And don't ignore any sections. CSAT idu barutte. I was very confident about maths and then it started hitting me hard. Don't be confident about anything. I'll tell you, there are people with agriculture background who will do mistakes in agriculture prelims alli. I with medical background, I will overthink and do mistakes in medical. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಅದ್ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಓದ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಜಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಚೇರ್. ಅಲ್ಲ ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನು ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇದರ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇ. ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್. So if you have a background, then you need to work twice on it. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ 4 times ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you have to work 4 times hard. I have science as my background. 2 times hard is enough. But you have to work hard consistently. Don't ignore. ಯಾವ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. That is one more honest advice. ಓದಿರಿ, ಓದ್ದೇ ಇರಿ, attend the tests. And sir has these sessions, 1-to-1 sessions. They are very helpful. They were very helpful for me. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ₹1 ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅದು.
ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. You should understand where I'm doing a mistake, why I'm doing that mistake. Only that will help you. Correct agiradu, you'll mark it right in exam also, but negative marking is the one that will pull all the aspirants down. Eshti the negative marking? Jora matadi. 0.25 marks alla. Negative will be 0.5 marks. Percentage is 0.25. Okay, na? UPSC? Half marks. UPSC? ಎಷ್ಟಿದೆ? 1/3. ಸೊ ನೀವು 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು, 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ತಪ್ಪಾಕಿದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಮೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. 5 minutes ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ there are things like Lakshmikant, NCRTs, all that is everybody will say that and that is the standard. ಅದನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ UPSC ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ ಸಿಮ್ಸ್, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ very good with it. Lakshmikant is a Bible, you should study it. ಬೇರೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದನ್ NCRTs. ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ NCRTs, ನ್ಯೂ NCRTs ಅಷ್ಟೇ ಓದಿರೋದು ನಾನು. ಅಂಡ್ ಅದ್ ಸಾಕು ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಸಿ ಫುಲ್ ವಿಯರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ UPSC ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ 6th standard to 8th standard NCRTs ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಹೊಸದ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವ್ ಅದು ತೆಗೆದು ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ NCRTs ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, UPSC ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. KPSC is also sticking on to it. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಜಾಗ್ರಫಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ NCRTs. ನಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿಲ್ಲ. 11th NCRT, 12th ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ 11th NCRT is very important. And 11th ಅಲ್ಲಿ there are 2 books, no? Both the books are very important. Geography is economics. Again, economics ge I had dual reference. One was NCRT, microeconomics, macroeconomics ಎರಡು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So macroeconomics completely you should study. Microeconomics ಅಲ್ಲಿ selected sections. And one more was ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲ NCRTs ಅಲ್ಲಿ. There is no chapter on inflation. There are no chapters on all this securities and trading. There is no chapter on agriculture. All that is asked. So ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಐ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ NCRT ಕವರ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ NCRTs ಇಂದಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ವೆಶನ್. ನೀವು ಫುಲ್ ಶಂಕರ್ IAS 300 pages ಬುಕ್ ಓದೋದ್ಕಿಂತ NCRT ಅಲ್ಲಿ ಎಕಾಲಜಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 pages ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ you'll find all the questions there. They are sticking on to it, we are just not noticing it. So that is there's a question on biological oxygen demand some 3-4 years back. Full ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? NCRT ಇದೆ ಅದು, 11th standard book ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. So stick on to NCRTs. I'm saying this, you can go cross check last on 4-5 years history papers na history questions open ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ 6th ಇಂದ 8th NCRT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಂಗ್ ದ ವಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ NCRT. So next art and culture ge sir's notes was sufficient and Nitin Singhania for bits and sections. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಳಿತು? ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ KPSC ಬರ್ದಾಗ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ದೆನ್. ಅದೇ ನೋಟ್ಸ್ಗೆನೆ ಐ ಗಾಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ವಾಸ್ ದ ಬುಕ್ ದಟ್ ಐ ರೆಫರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟ್ ಒಂದು 72 pages ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೈನಾಸ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. And it is released by government, no? So you should go through it once. And Karnataka geography,
ಜಾಗ್ರಫಿಗೆ ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಂಗನಾಥ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ KPSC ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. 2 ಕ್ವೆಶನ್ ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ GC ಲಿಯಾಂಗ್ ದ ವೇ ದೇ ಆಸ್ಕ್. ಯಾವ್ದೋ GC ಲಿಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಎತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ಸಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸೇ 40 to 50 hours ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿ. ಕೈಲೇ ಇರುತ್ತದು, ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ನೀವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್, ನೀವು ಪಾಲಿಟಿನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಈಗ ಎಕಾಲಜಿ ಇದೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ತರದ್ಮೇಲೆ 50 hours ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ 4 ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದಿಸ್. ಪಾಲಿಟಿಲಿ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು ಕೂಡ ಇಸ್ ಅ ಸಿನ್. ಪಾಪನೇ ಅದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಇಂದಾನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ದೇ ಆಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಬಗ್ಗೆ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು. ಅದೊಂದು ಬಿಡಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಶಲಿ ಆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇವಾಗ GC ಲಿಯಾಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದೋ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲಿಂದ. KPSC ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಯಾವತ್ತು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 24th May 1992, 25th May 1992, 14th April 1992 ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಜು? ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಐಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ಗೆನೆ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ನಂಗೆ ಇದಿದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ದಾಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಏನೇ ಕೆಟಗರಿ ಇದ್ರು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲರದು ಸೇಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆನೆ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀತಿರ ತಾನೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಥಿಂಕ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ 180 ನಾವು. ಓಕೆನಾ? 180 ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು? 90 ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ 50%. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಇವಾಗ ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈ ಕಾಯಿನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಏನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಈ ಕಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಬಿಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅಂತದ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವೆನ್ ಐ ರೋಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 58 crores, 68,000 crores, 78,000 crores. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಅದ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ 25% ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ ಬನ್ನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಆತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 3-4 ಇರುತ್ತಾ? ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದ್ ನಿಮ್ದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಪಾಲಿಟಿ 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈ ತರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಗೆದ್ರು. ಸಿ ದೇ ಯೂಶಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ 3 sections. ಫಿಲಂ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ಸ್. ಈ ಬುಕ್ ಯಾವ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಮೇಜರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ 1.5 hour ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು 2-3 years ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು. ನಾನು 2021 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. 2020 ಬರ್ದಿದ್ದು. 2019 ಓದಿದ್ದೆ. 2018 ಕೇಳಿದ್ರು. ಇತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರು 2019. 18 ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 1-2 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ KPSC 3 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು. ಈ ತರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ, ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಸುಮ್ನೆ ಕಣ್ಣ ಆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 or 2 questions ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಈ ತರದ್ದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ತರದ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ.
ಅದು ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಈ ಸಲ ಬರ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ 75 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 80 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ಆಲ್ ನೋ ಹಿಮ್, ನೋ? ವಿ ಆಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅಂದ್ರೆ 1 year senior to him. So this is where we all used to sit and discuss. ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಒಬ್ಬರೇ ಓದ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್, 2 or 3 of you all. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇಬ್ರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. See, I might say something about some particular issue. The other person will have one more opinion. So those 2 opinions will form one answer. Somebody will talk negative, somebody will talk positive. Even in positive, they'll have a different positive, you will have a different positive approach. So 2 or 3 people, healthy discussion is good. Ella ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, just 10 to 15 minutes is okay. And if it is better if you have somebody to study, because current affairs ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಇದ್ರೆ, ಈ ತರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಓದಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಇವಾಗ ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋತಿದ್ವಿ. ನಾನ್ ಇವಾಗ ಹಿಂದೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ 3 hours. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೂನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ 2 years. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಶ್ಯೂಸ್ 1 year ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ 2 ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, GS1, GS2, GS3. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ನಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 20 ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಫುಲ್ ಒಂದ್ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬುಕ್ ನ. ಸೊ ನನಗೇನಾಯ್ತು, ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಅದಿಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಒಂದೇ ಬುಕ್ 2 ವರ್ಷ ಬಂದೋಯ್ತು ನಂಗೆ. ಸೊ ಅದ್ ನೋಡಿ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಮ್ 50-60 pages ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಸ್. ಈಗ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಓದಾಗ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ, ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರೀ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಓದಿ. ಯಾವ್ದೇ ಓದಿದ್ರು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 to 3 times. ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ ನಾ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಆಗಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಅದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಸಾಲ್ವ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಪೇಪರ್ಸ್ as possible. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇದು. ಅಂಡ್ KPSC is a little weird. First time when I wrote, ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇತ್ತು, 35 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು, 35 ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಏನು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ. ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ? ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರದ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ KPSC ಐ ಫೀಲ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕಾಲಜಿ ಇದೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 10 to 12 issues. 10 to 12 issues and 12 months. ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಅರೌಂಡ್ 10 to 12 hours. Next time 2 to 3 hours you can finish the revision. So current affairs Karnataka, go through it. It is necessary. They'll ask questions and it is very easy also. Prelims ge ಆದಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. KPSC ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. This is one thing I'll tell. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. I'll tell this. KPSC ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, I can tell you, sir.
ರಾವ್ಸ್ IAS, ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ IAS, ವಿಷನ್ IAS. ಆ ವರ್ಷ ಇವಾಗ ವೆನ್ ಐ ರೋಟ್ ಇನ್ 2020, 2019-2020 ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂದ ಎತ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದೇ ವಾಸ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್. ಆ ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸೋ ಲೇಸಿ, ಅದರಿಂದ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಇವನ್ ಲೈಯಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಚೆಕ್ 2020 ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ವರ್ಷದ 2-3 ವರ್ಷದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಇದಾವೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು 10 ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನನ್ ಕತೆ. At least telling some select questions they have selected that. In one paper they have written, here they have changed and put given the same paper for our exam paper. They'll do all this. KPSC ಇದು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೆರಿ ಲೇಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದೆಮ್, UPSC ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ಇಟ್. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ they would have asked about, I'm just saying randomly, last year they would have asked about Satyamangalam Tiger Reserve. Next time they'll ask about the river that is flowing. ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸದ್ ಏನ್ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರ ಅವರು. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಈಗ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮೇಲೆ 2-3 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲೇ, ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ವೆನ್ ದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2-3 ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅದಿದೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ, ಈ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, FDI ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ನಾವು ಫಿಗರ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ. For UPSC, for KPSC, it is necessary. For UPSC, it will help you in answer writing. Prelims ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಇವಾಗ ಅದೇ ಗಿವಿಂಗ್ ನೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ UPSC-ಗೆ. KPSC-ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. KPSC ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್, ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ದಿದ್ರು, ರಿವರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ had mentioned about where the river monitoring stations ಎಲ್ಲಿದೆ, ಏನೇನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಲುಕ್ ನೈಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈ ತರ 2 ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸಿ ವೆನ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ ರಿವರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆಯೋದನ್ನೇ ಬರೀತೀರಾ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಅ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಇಟ್, people in Karnataka will relate and give you marks. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ತಾನೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಇದರ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ, 300 ಪೇಜ್ 400 ಪೇಜ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಆ ತರ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಅ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. If you are writing something about financing, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, if you read one thing, example ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can use it in different context. ಇವಾಗ if I have to say about World Bank has supported Sujala scheme, okay, you can write it in economics also. You can write it in paper 3 also. You can even write it in paper 4. Examples are same. So try to form ಆದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ಪೇಪರ್ 3ಗೆ ಬೇರೆ ಬರೀತೀನಿ, ಪೇಪರ್ 2ಗೆ ಬೇರೆ ಬರೀತೀನಿ, ಆ ತರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ರೆಡಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಬೂಸ್ಟ್. ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೂಸ್ಟ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ KPSC ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ UPSC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ರೈಟ್ KPSC ಮೇನ್ಸ್ are UPSC students who are appearing for mains. UPSC mains ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ KPSC ಬರೀತಾರೆ. KPSC will not work out like that. ನನ್ ಜೊತೆಗೇನೆ very brilliant people. One was Dr. I will not mention their names. One was my colleague and the other one had given some 3-4 times interview, UPSC interview I'm talking. ಬರ್ದ್ರೆ ಅವ್ರಿಬ್ರದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. If you are writing about Assam issue, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗೆ it will not relate. I'm not saying they'll not understand, they are intelligent, they'll understand, but it will not relate.
You should write about something happening here. You'll never get posted to Assam if you're selected through KPSC. Logic alva, ನೀವೇನ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಸ್ಸಾಂ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರ ನಿಮಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ, ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಮೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರಳ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಂಡ್ಯ ಲಿಥಿಯಂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್. ಲರ್ನ್ ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. KPSC ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೆಫರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಸೆಡ್ 1.5 year ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಓದ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ KPSC ಇಸ್ 3 year ಗೇಮ್. Good if they change it to 1 year, but currently it is 3 year game. 2017 ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು 20 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, 20 ಕರೆದ್ರು 22 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, 3 years. So 1.5 year ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. And like I said, ಆದಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ. Every day one paper for the last 3 months will help. Sir used to make us do it. ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. And I'm talking 2 years back. I don't know what the trend is now. Probably it will be up. Game ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. But last 3 months you should do that. It will help you a lot. ಓದಿರಿ, ಓದ್ದೇ ಇರಿ. You have to start writing. ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ರು 40 ಕ್ವೆಶನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ I'll tell you this, 3 rounds ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ UPSC ನಾಮ್ ಹಾಕೋದು. I'm saying I had got a score of 108 or 110 this time. Paper was tough. Andru kuda 110 something bandittu when I wrote in 2021. First round alli I'll tell you all honestly, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 15 questions ಮಾತ್ರ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನಾ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು 30 ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1-2 ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 15. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 45 ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಯಾರು ಹಾಕಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾರೊಬ್ರಿಗೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತೆ 35 ಹಾಕ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬೇಡಿ, 15-20 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 40 to 45 marks if you're getting in first round. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ಲಿ ಗೆಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಬರ್ನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವರ್ಡ್ ಕಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಹಠ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 45% ಇಸ್ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಅಲ್ವಾ. 45% ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಡ್ಜ್ ಟು ಲೀವ್ 10 to 15 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ದಾಗ 68 to 70 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. ಈ ಸಲ ಈ KPSC ಲಿ 68 to 70 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. UPSC ಲಿ 80-85 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ವಿತ್ ಸ್ಕೋರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. 2020 ನಾನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದ್ 10-12 ಕ್ವೆಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೋಮು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಹೋಯ್ತಿದ್ ಪೇಪರ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ವರ್ಷನು. ಸೊ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. 12 ಕ್ವೆಶನ್ ಏನೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಮುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ 12 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಒಂದ್ 10 ಬುಕ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದಿದ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ 1 year, then what you know is what everybody will know. So you can be confident about that. Don't go with false confidence. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು don't tell me that. I'm just saying if you're prepared hardly for 1 year, correct ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ 1 year current affairs and all the standard books you've covered, then mostly it will be in that only. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಿದ್ರು they'll add full confusing details add ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೌದೇನೋ ಅನ್ಸ್ತಿರುತ್ತೆ, but don't believe. Whatever you have studied in books, be confident on that. That will help. ಅದ್ ನೋಡಿದಾಗ it will be very tempting. ಇದು ಇರ್ಬೋದು, ಇದು makes sense ಅಂತ. Don't get into all such temptations. And KPSC first paper I'll tell. National current affairs, they'll ask little weird questions. Last time ಅದ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೋಗಿದ್ ವುಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. All such questions you cannot help. You'll learn her name. Maximum ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಎಷ್ಟು kg ಲೋಡ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ಲು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಅದು ಆ ತರ ರಬ್ಬಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ sometimes. All that is intelligent guessing. ಇನ್ನೇನು you have to just let it go ಅಷ್ಟೇ. There's one more weird question. ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಥಾರಿಟಿನೋ ಯಾವ್ದೋ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಮ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಐ ರೆಡ್ ದ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೂನ್ ಅಂಡ್ ಫೆಬ್ ಸಮ್ ಶಿಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದಟ್ ಡನ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಡಿ. ಕಟ್ ಆಫ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ 40 questions and think ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೇಫ್ ಸ್ಕೋರ್ 80 ತನಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ಇಟ್. ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ 50, 60 ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಪಾಸ್, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ, ಇವಾಗಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? UPSC ಆಗಲ್ಲ, KPSC ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ UPSC ಅಂತೂ ಆತರ ಇರಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಒಂದ್ 30-40 ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ UPSC you should not attend 50 questions and think I will pass. It will not happen because they have some analysis angle. ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ ಇಂದ. ನನ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 100 ದಾಟತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದ 2 ಕ್ವಶನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ 95. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ UPSC. ಗೋ ಟಿಲ್ 80-85 ತನಕ ಹೋಗಿ. ತೀರಾ 98 ತನಕನೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. KPSC ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್, ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೀವೇ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 3 questions ಟು ಬಿ ರಾಂಗ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ half marks. UPSC ಹಂಗಾಗಲ್ಲ, 1 and 3 ಅಲ್ಲ ಅದು. ದಟ್ ಇಸ್ KPSC ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಡ್, ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ತೀರಾ ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಸ್ ವೆನ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್? ಆ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು 15 ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಳಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಕ್ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವಾರ್ಡೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರದಷ್ಟೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಈ ತರ ಜ್ಞಾನಪೀಠ, ಈ ತರ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇರೋದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. KPSC has also started giving nice questions. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಇವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಈಗ ಹಳೆ ಕೆಲವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಜನ, ಈ ತರದವ್ರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರದೆಲ್ಲ 2 ಬುಕ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಹೊಸದಾಗಿರೋರ್ದು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೊಬ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವಾಗ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಸ್. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಏನೋ ಜಗಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಮಂತ್ ದೇ ವುಡ್ ಹವ್ ಕವರ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್. KPSC prelims, that is all. Practice more. You can skip a few questions, that is okay. And don't ignore any sections. Like I said, maths na full skip ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. So don't ignore any sections. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ equal importance ಕೊಡಿ. Sufficient, that is ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, you have reservation 30%. So general merit men ಗಿಂತ women's score will be another 10-15 marks. 2017 batch was, I don't know why it happened, but ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕಟ್ ಆಫ್ ಗೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಮೆನ್ದು 185 ಇತ್ತು, ವುಮೆನ್ 128 ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಐ ನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೈ ಓನ್ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಶಿ ಥಾಟ್ 128 ಬಂದಿದೆ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಶಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಿ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಮೆನ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹೆಸರು ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದು. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ವುಮೆನ್ ನನಗೇನೋ ಬೇರೆ ಕೊಡಿ. So list will be same, no? Rank list will be same only. So concentrate on that. And don't think of any category as advantage. This is one honest advice. I've seen a lot of people do that.
ಕೆಟಗರಿ ಇದ್ರೂನು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನ್ ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ, ನನ್ 90 ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನ್ ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ, ನಂಗೆ 100 ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುಲ್ ನಾಟ್ ಹಿಟ್ ದಟ್ 90 ಅಂತಂದ್ರೂ ಯುಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟಿಲ್ ದೇರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ. ಯಾವ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಏನೋ ಒಂದ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಹೊಸ 4 ಬುಕ್ ನ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಓದೋದ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ನ 4 ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿ, Indian history. See, Indian history ಇಂದನೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ they had asked some question on when the East India Company was established. It was called Merchant Adventures Company. ಆ ತರದ್ ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ರೆಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬುಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ ಇಯರ್ಸ್ ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋರಿಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್? ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ ಟೆಲ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಡೌಟ್ಸ್? ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅದೇ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಐ ನಾಟ್ ಸೇ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ 2 years. ಡೋಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಎಲ್ಲರದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೌ. A language of writing will only come when you read newspapers, and it will help a lot in comprehension. Comprehension ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ, CSAT ಒಂದು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು. It all that won't matter. So read as much as newspaper as possible. Okay. Anything more that you want to ask on prelims? ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಏನು ಇಲ್ವಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I'll talk about mains. Okay, so mains preparation, like I said, prelims ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. As soon as you start, ಈಗ I'll tell you and give an example. ಎಲ್ಲ ಥೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್, ಯಾರು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ? ಸೇ ಸಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಪಾಲಿಟಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ನೋ ಪಾಲಿಟಿ. ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದ್ತೀರಾ ಪಾಲಿಟಿಗೆ? ಗುಡ್, ನವ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಥೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ NCERTs. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ವೆರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ 6th ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು 6th ಇಂದ. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಜರ್ನಿ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ NCERTs. ಸಿ, ಪಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ 6th ಇಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 9th, ಬಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. 6th ಇಂದ ರೀಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕಾಲಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಓದಿ. ಸಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆನಿಮಲ್. ಸಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ 2 years back or something about some animals, some mammals give eggs, some mammals give direct reproduction. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. Seemed very simple. ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ 6th 7th ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಫಿಶ್, ಯಾವ್ದೋ ಫಿಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. 6th standard ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪೇಜ್ ಇತ್ತು. ನಾವ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 6th. Polity, economy and all you can skip, but some sections like ecology and history you have to read. I'll give an example on polity. ನಾನು ಓದಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು. ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಬೈತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. But I'll just say, suppose there's say some topic, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಯಾಚಸ್. ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸೇ ಸಮ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅದೇನು ಅಂತ. ಸೊ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಇವಾಗ ನೀವು I'll tell what is important for prelims and what is important for mains. Prelims ಅಲ್ಲಿ they'll try to see, understand. If you think, if you're an examiner, question set ಮಾಡಕ್ try ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ನೀವ್ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ where will you try? If you're mentioning it, what will you confuse them with? Either with article number, correct, or the person doing it. ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? Or they'll tell you the extent of the power of the ordinance. Ide moore thing. They'll not ask anything else. You can check any paper. Either they'll confuse you with the article number. So that is a fact. Or the person who is doing it, who does it? Yaar ಮಾಡ್ತಾರೆ? What is the article number? ಆ ಕಡೆ side, governor also should know. ಈ ಕಡೆ 1, 2, 3, ಆ ಕಡೆ 2, 1, 3. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗವರ್ನರ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 213 ಕಡೆ 214 ಇರುತ್ತೆ. GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಈ ಸಲ. 269, 279 ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಲಿಟಿಲಿ ಇನ್ ಹೆಂಗ್ ಬೀಳ್ಸಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ನೋ, ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ತಾನೆ. 214 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಏನೋ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಲಾಜಿಕ್ 89+, 90+ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಬೋತ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನೋ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ವೆನ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೇನ್ಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಬರೀಲೇಬೇಕು ತಾನೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮೇನ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ who does it. Obviously you will know it by then. And next you will understand ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲ್ ಇದೀರಾ ನೀವು. ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನೀವು 10 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೋಟ್ 20 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ರೈಟ್, ಯು ಶುಡ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಿಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮಿ 1 year ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದು ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇವಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ, ಐ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಕಾವೇರಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ಅ ನೈಸ್ ಟೋನ್. ಈ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಎನಿವೇರ್. You have to mention disadvantages also. Okay, now this is very important. You have to give a balanced approach. Conclusion is very important. Science students, I had a huge problem. Conclusion baribeku anta nenpe anstirlilla. I'll tell you why. We are used to writing all the facts. Adu conclusion avashyakate irtirlilla. But when you are writing UPSC, it is subjective. It is asking for your opinion. Sumne kategalu bardu hogoke yaradru, anybody will do that. Now computers are only doing that. They're asking for your opinion. What do you think on the matter? So conclusion is very important. So adanna, so how will you conclude? When you give a balanced approach, positive bardu, negative bardu, ನನಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಡೂ ದಟ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದಾಗ್ಲಿ ಎರಡಾಗ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಬನ್ನಿ, ಈ ತರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಟ್? somebody should mention. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್? Don't say this. Don't do this. This is one strict rule. KPSC, the moment you enter the door, understand criticism cannot be written on paper like that. And you can write criticism constructively. Either destructive, you should not say that. You should think that person is nice. Don't assume anybody is wrong. This is first thing I'll tell you. First time when I was giving KPSC interview, sir, akade class al kursidru, ikade corner was my seat there.
KPSC ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಅಂದ್ರು. I started talking about corruption. He told me KPSC ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ what should I tell? You should tell it is a constitutional body. It conducts exams. Nobody is asking you to talk about understanding. That will pull you down. Don't mention, don't demean anybody. I mean, very important, don't write anybody who is in, non-political figures only you should mention in this thing. Yavado one party affiliated idare andre don't mention their names. You should mention honorable prime minister, honorable ex-prime minister. Designation importance kodi, vyaktigalla. This I'm telling very clearly. Correction mador enaru opposite party believer agidre it'll hurt. Don't do that. Don't mention all these controversial things. Don't never say somebody can misuse. Traditionally, what are this? Don't think of a person. Think of it as a post. Don't take it personally. I'm just trying to explain. If you do this, they'll definitely cut marks. So think of a president as a post. Don't think of that as a person. It is a post now. Most honorable post in the entire country. So you should think of it in terms of post. Tell me, and president does not act on his own. That also you should remember. President will not misuse it. Who will misuse it? Politicians. Can you write about them? No. So don't mention it. Okay, tell me negatives, of that. Okay, I'm just saying example mindset. Tell me, what are the disadvantages? Not trying to discourage you. President can misuse, Andre. You're saying they can use it to pass bills. You should mention it that way only. Bills can be passed. I'm just telling the language of writing. Bills can be passed without legislature consent. Correct, no? That is how you should write it. Don't put blame on any person anywhere. You should mention, because obru yaru maartiralla. You should understand one bill pass agbeku andre this whole department. President papa kutkondu barayak time irutta avrige. Correct, no? Somebody will pass it there through their name. And you're writing something, give an example. You should not say baseless things there. Whatever you said is 100% correct. But the way you're saying will matter. Everybody will know that. But what you say will make sure that you feel like an administrator. You should not talk like a lay person. You'll bandidira andre think, nan officer antane feeling alla iri. Yen tappilla. Okay, now you'll clear it. Think like an administrator. When you're saying it, you cannot mention it like that. And I'm saying, don't feel bad, okay? So what you said is correct. They'll use it to bypass the legislature. Itara yavudagittu? Think recent yavudagittu? Everybody knows. Neevellaru nodirtira news alli. Farmers were all protesting, no? Write that. Helidukku ತೂಕ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ point 1 they'll use it to bypass legislature ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ don't mention farmers protest. You should also mention it very diplomatically. Everything should be mentioned diplomatically. Full ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚೋ ತರಾನೇ ಇರಬೇಕು. Recently ಈ ತರ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಆದಾಗ it faced opposition. That is all you should mention. Don't be pro farmers, don't be pro government. You're writing this exam to be in government. You cannot support somebody else there who is against the government. Correct, no? Nim engineering terms alla ಅಥವಾ private terms are. If I'm ready to work for Apple and I support Samsung, they'll not take me. First, you should support them, no? Apple company yaak work madak bartidira matte if you're supporting Samsung. It makes sense, no? So don't write anything against government. Very strictly, I'm saying. You can criticize it. You can say positively how to improve it. I'm not saying government ella sari ide Indra Chandra anta hedi anta, but I'm saying give it in a tone that it will. See, if you're saying something, you should also say how to improve it in the paper. Illa nam barilebeki. If suppose you want to mention of corruption in some bodies, then you have to mention how to reduce it also. Something nicely there only. Adakalle compensate agatara. Bari baidbidu barbadi pass agalla. I'm telling this. I was asked about reservation in interview. And the entire interview went on reservation. I am a general merit candidate. One point I was so frustrated. I wanted to tell the board member, sir, nan general merit bid pudiganda. But I had to support it because it was right. See, namige whatever our personal feelings are different. Nanig ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು, ನಾನು last time ನನಗೂ category ಇದ್ರೆ ನಾನೇ first attempt ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋಗ್ತಿದ್ದೆ. All that is different. Feeling ಏನೇ? What is the main reason behind reservation ಏನು? Tell me, what was the reason reservation was given? Talk ಆರಾಮ್ಸೆ, ಏನು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳಿ, 10 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. Why was reservation introduced? ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದರಿಂದ they were facing discrimination. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು equal platform ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು.
ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ನೋ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಆಗಿದೆನಾ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಈಗ ನಾವೀಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ ದೇ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ? ನೋ, ನೋ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀಡ್ ಹೆಲ್ಪ್. ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವೇ. ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಯಾರೋ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್. There are expert opinions which say creamy layer should be introduced in the reservation and I support it. Sounds nice, no? ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಇದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್, ಕೆಲವರು ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ? ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಕೆಲವ್ರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಟಾಕ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್. ಒಳಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರೋ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದಾಕೋಣ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಐ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ನನಗೆ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಹಾನ ಸರ್ ನಾನು ಒಳಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೂರ್ತಿ ಕರಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಕರಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನೋ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್, ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತವ್ರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 30-40 years of experience. ದೇ ಲಾಫ್ ಅಟ್ ಯು ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಔಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳೋ ಬಕ್ವಾಸ್ನ 1 second ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಥಿಂಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೇ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್, ಇವ್ರ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಏನೋ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ಮೇನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ಟ್ರೈ ಟು ಶೋ ಯುವರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೈಡ್. ನೀವಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಅದ್ ಹೇಳಕ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನಾನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೆಸ್ ಅಪ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ನೋ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೂಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಯು ವಿಲ್ ವಿನ್ ದ ವಾರ್ ದೇರ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಶಸ್ತ್ರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವಿನ್ ಇಟ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರೀಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನಾನು ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೆ ಐ ಟೆಲ್ ದಿಸ್, I should thank Somu sir. I'm very honestly telling this. First time ನನ್ನ ethics ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿತ್ತು. Second time I was very scared. ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 128 ಇತ್ತು. So I think I've tortured Somu sir so much. ಈಗ I don't know. ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ sir. So I'll tell this. He was very helpful to me. So I'll mention this. Every single topic. Let's say attitude ಅಂತ ಒಂದು, emotional intelligence ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ 10 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತರ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಸರ್ ಇದಿಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಈಸ್ ಡನ್ ದಟ್. ಪಾಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ನಾಂದ್ರೆ ಆ ರೇಂಜಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಯು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಏನನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಂಗಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಬಿಡಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಪೇಪರ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ ಇಟ್, ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಏನು. ಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್, ಐ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರೀಸೆಂಟ್ KPSC ಪೇಪರ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ GS section 2. Question was paper 3 science and tech ಅಲ್ಲಿ. They had asked about antibiotic resistance. He has spoken about evolution of computers. Some questions were there like that. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅವ್ರೇನ್ ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರದೇ ಸ್ವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಒಂದೇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾನು ಈ ಸಲ GS3ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ GS3 ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದು. ಐ ಗಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ 90. ಫುಲ್ ಈಗೋ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ 90 ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಐ ರೋಟ್ ಸಮ್ 5-6 ಬರೀ GS3ನೇ ಒಂದು 5-6 ಪೇಪರ್ಸ್ ಐ ರೋಟ್. ರೈಟ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ
Ali flow of thought won't be disrupted. Sir used to always say that. I used to come and tell him, sir, ನನ್ನ writing speed ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಕೂರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ಸಿದ್ರು, ನಿನ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. And then he asked me to write on a topic. Ordinance making, he asked me to write it in 1 minute. I could write 1 or 2 sentences. He told, write about yourself. I wrote 3 or 4 sentences. Speed ಹೆಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. I knew very confidently about myself. I wrote it. Ordinance making, think ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Time ಹೋಯ್ತು. So if you are writing more answers beforehand, ಆ thinking time ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. You will still think ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಏನು ಮುಂಚೆ ಏನ್ 1 ನಿಮಿಷ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 30 seconds ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. 30 more seconds, 1 more sentence, 1 more mark. 1 more mark into 20 questions, 20 more mark, rank list ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Correct, no? ಒಂದೊಂದೇ marks. You could have been AC, you'll end up as DSP. You could have been DSP, you'll end up as CTO. KPSC wise. ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ AC ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. That will happen. That is why I'm saying now. ಒಂದೊಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಿಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ನನಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋರ್ಗು 0.5 marks ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂದು 6th place ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 7th place ಬಂದಿರೋರ್ಗೆ ಶಿ ಇಸ್ ಗಾಟ್ 1 mark ಲೆಸ್ ದನ್ ಮಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಶಿ ವುಡ್ ಬಿ ACCT, ಐ ವುಡ್ ಬಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್. So everything matters. Half mark also matters. This exam half marks also matters. So you have to practice as much as possible. ಇವಾಗೆ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. For everything you have to practice more. I'm not saying torture sir like I did, because I had no other choice. I had to do that. But starting in that, if you write it sufficient. And mains ಅಲ್ಲಿ I'll talk about ethics first. Ethics ge sir's notes was very good. And I had 1 book, ಅರಿಹಂತ್ ಒಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅರಿಹಂತ್ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಅದ್ 2 ವರ್ಷ ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ನಂದು ಓನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಮೋಹನ್ had seen my book. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದಿತ್ತು, ಒಂದು 20 pages ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಒಂದಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ದ. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು 30-40 ಜನ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅವ್ರೆಲ್ಲರದೂನು ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಐಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದ, will also be an example for integrity, will also be an example for passion, many things. No, ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ 2-3 ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡೆ. ಅದ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಿದ್ದೆ. You can exchange it and don't repeat examples. Have ಒಂದು 70-80 solid examples. You should keep it. I'll tell this ethics paper ಬರ್ದಾಗ I got about 180. I don't remember the exact score. I have left questions in ethics. I called sir and told him, ethics ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮೇನ್ಸ್ ಐಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಟೈಮೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಏನೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಬೌಟ್ 10 to 15 marks I've left. Still I've got a very good score. So you should write it. ಏನೇ ಬರ್ದ್ರು give examples. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸುಮ್ನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ, when you say that misuse point, if you give an example, it will look more nice, no? ನೀವೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ನರ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ? ಕೊಡಲ್ವಾ? you'll give marks only if it has an example. It will make sense. ಸುಮ್ನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಗ್ರೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. It won't make sense. But try to give more examples. And examples na ಈ ತರ, when you are writing tests only, you should frame it. ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೆನಪಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಮುಂಚೆನೆ 1-2 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ 10th standard. 10th standard ತನಕ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. 10th standard ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಸರು ಓದಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾದ್ರೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ? ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಏನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ನಾನು ಕಲಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಲರ್ನ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟಫ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್. ಅಂಡ್ ಕಾವೇರಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಚೂಸ್ ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್. ಏನು ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಾಟ್ UPSC. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. You can. She is asking, I think, suggestion.
ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಪ್ಷನಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಸಿ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬೇಸಿಕ್ ಏನ್ MBBS ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಪರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ MD ಮಾಡಿದ್ರೆ I can see science background adre I'll give an example. If you take some subjects, say biology, chemistry ಏನೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ masters ಅಲ್ಲಿ it will be very complicated. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ you'll have to do research, you'll have to write thesis. That is all not required for UPSC. That should base on your optional is what I think. And if you check the statistics also, no single subject has any advantage. They're all keeping it equal. Those students, many students clear prelims, mains, interview in the muguskond horag bandaga, when you see the percentage is usually around 16 to 17%. Iga history ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, about 3,000 people will write it. People select ಆಗದ್ 300 ಜನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. 3,000 ಜನದಲ್ಲಿ 300 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್. ಸುಮ್ನೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ತರ ಮಾಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. This one I don't know how to answer about masters. Clear, she's asking which subject should I choose for masters to clear the UPSC exam. To clear the exam you don't have to do masters is what I'll tell. Basic ಏನ್ bachelor degree ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ if you work hard you can clear it. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. But if you've chosen a master's already, it will help you in your exam. Some parts of it will help you in your exam. UPSC goskara post-graduation is not necessary. Okay, so ethics I was saying, write as many as possible. Ethics, start practicing. Ivattinda start learning. One value. There are about 15 to 20 values. Values example ಹೇಳಿ, ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್. ನೋ, ನಾಟ್ ಮೋಹನ್, ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಸೇ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಹಾನೆಸ್ಟಿ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನೋ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 1-2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ನಾನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್. Very important. This is what I've been telling. Don't mention any political figure. Or ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರಲಿ, don't mention it at all. You should not say, I can tell it in class probably. You should never say corruption ಅಂದಾಗ CM ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಬಾರ್ದು. You should only mention ex-chief ministers also have been arrested. ಅದು ಯಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Correct, no? See, if you're trying to praise Santosh Hegde, you should not make it a point to scold somebody else. Do this. I'm telling you all. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ paper will be screwed up. Don't do that anytime. Don't mention anybody is what I'll say. Honorable Prime Minister ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? If you're praising somebody, you can write, no problem. But negatively, if you're saying constructive criticism also, don't mention. Don't mention criticism ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. You should mention their post. Like I said, it is not a person, it is always a post. So mention the post and leave it. And examples I told you, examples ಮುಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And try to work on topics. Values I said, values. ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಬರ್ದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕರ್ದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದಿನ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒಂದ್ 3-4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 1-2 ಕೋಟ್. ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್, ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಮೇಕ್ ಅ ಕೋಟ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ರೆಡಿ. ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಒಂದ್ 30 ಪೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ್ಲೇ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ. ನಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆಗದಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಕಂಜೂಸಿ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಮೇನ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು
ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬೆಟರ್. ಅವರು ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್. ನೋ, ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಟೋರಿ, somebody else will say somebody else's story. It will help you all. And values are not much. 30 ಇದಾವೆ. 30ಕ್ಕೆ ನೀವು 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ 90 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಪೂರ್ತಿ ಪೇಪರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದೇರ್ಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ try to give diversity. If you mention one person in government, try to mention one person in private. If you give an example of one in Karnataka, you should also mention, compensate it by giving in another international story. ನೀವು ಜಾಣರು ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. If you are writing something about Mandya, you should also able to mention what is happening in Chicago or say New York. Weird story ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Simple examples will also be sufficient. And if you're giving something criticism ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ see, I had to write something about how politicians mislead people. See, something I had to mention. ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಲೋಕಲ್ ಬಿಹಾರ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬರ್ದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. I wrote about Trump. How strong will their opinions be on Trump and Zelensky? Oh, correct. No, worldwide ಯಾವ್ದು ಕಂಡೆಮ್ ಆಗಿತ್ತು, people will not have much objection. I wrote capital attack ಆಯ್ತು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Though it was not a direct provocation, it was still a harm to the democracy. Something like that you can mention. International example, worldwide, if they have been condemned, it is okay. That things you can mention. All such things won't cause controversy. Examples I told. Quotes also you should keep ready. 2-3 quote, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 2-3 example. If you're discussing, you can exchange examples. ನಾನು examples exchange ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Don't go that. No, Mohan, don't say that. ನಂದು I had set of examples. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ರೆಡಿ. ಇವಾಗ ನೆನ್ಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೋಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. I have that. When I write something, ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದು. When I'm writing in the next paper, ಅದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಳೇದೇನಿದೆ ಅದು ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 1 month ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್. ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸೋಮು ಸರ್. ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ದೆಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಈ ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ನಿಮಗೆ ಸೋಮು ಸರ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. This is only hand holding. This is not degree college. You should understand that. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಓದಿ ನಾನ್ ಬರ್ದು ಇಲ್ಲ ನಾನು GS3 ಯಾಕೆ ಬರೀತಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ 10th ಓದಿದಿರಾ ತಾನೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದು ಓದ್ದಾಗ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಓನ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ 1 month-ಗೆ. 30 values if you write, more than sufficient. I think more than sufficient. 15 ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 30 if you write, till sufficient. Examples ready ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ entire paper will be gone. Like I said, maintain some diversity. ಒಂದೇ ತರ example. Don't keep mentioning freedom fighters everywhere. Write about tech CEOs. Maintain that diversity. If you're mentioning a male CEO, mention about what female CEOs are doing. If you're mentioning something about that will help. If you're mentioning something about even in polity paper and all, when you write, try to mention about disadvantages sections. Yavado disadvantage sections yavado. Essay lo baribekidna. I'm telling this. This is very honestly, I'm telling this. You have to give a humanitarian aspect in essay also. You have to mention about how tribals are involved. You have to mention about how women are involved, physically disabled, old age. ಏನೇ ಬರ್ದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಜ್ ಗಂಟ್ಲೆ ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 1 paragraph somewhere you should mention. And you should also mention ethical aspect in essay. Any essay they give will have an ethical aspect. ಇವಾಗ ಮೈನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ essay ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ mention about environment, mention about animals. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಬರೀ ಮೈನಿಂಗು
ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಎಲ್ಲೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, you should always take lead in mentioning disadvantaged and marginal groups. You should always mention them. You're going into administration for them. Normal as dudkondu aramagiroರಿಗೆ we are not getting into administration. So you always have to mention them. That is very important. Do that, and once you start writing it now, grip sigutte. Ethics ಆಯ್ತು. In other subjects I'll not tell what to how much to read and all that. Just go ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ 3-4 ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ 5 ಪೇಪರ್ಸ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಪೂರ್ತಿ ಹಳೆದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ GS1 ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಐ ಕುಡ್ ನೆವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. But don't ignore anything, because one paper ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ everything will come down. Like I said, essay, you can make there are few common things, okay, that can be used in any paper in any way. You can write it in ethics. I'll tell you what those things are. There's things like poverty, corruption, education. All such things have certain materials ready. Medical, like health care, ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ರೇಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಆಲ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಇಫ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ 21% ಇವಾಗ ಟೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಇನೋವೇಷನ್. 1947 ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಈ ತರ ಇದೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಕಂಪೇರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟಿವಿಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್, ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕದು. 1900, 1947, ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಆ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ತರನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ 1900s ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 2000 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಈ ತರದ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ರೆಡಿ. ಅದೆಲ್ಲ facts are not necessary, but it will just, nobody will ask you in prelims what is the life KPSC ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ what is the literacy rate ಅಂತ. But in general, such questions I'll tell you, it will give you a credibility. If you're mentioning, okay, there's 75.36% of literacy in India and still we are facing this problem, andre it will make it sound standard ಆಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ we are educated but we still face this problem ಗಿಂತ that will sound better. So some facts you should have to corroborate whatever you're saying. ಅದು ಏನಂತಾರೆ, it will give authenticity to your answers. ಸುಮ್ನೆ random ಆಗಿ ಬರೆಯೋದ್ಕಿಂತ it will help. So ಅಂತದ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It will help in essay. It will help everywhere. You can use them anywhere. So ಆ ತರ ಬೇಸಿಕ್ ಏನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಲ್ತ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಪಾವರ್ಟಿ, GDP. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್ that you should use. All this competitive federalism is increasing. So ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ 2-3 states ಮಧ್ಯೆ comparisons ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. You can use that for environment, you can use that for economy, anywhere you can use it. So ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. HDI ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ they are doing SDG index. ಸೊ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ರಲ್ಲಿ they are releasing rankings. ನೀತಿ ಆಯೋಗ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತದೊಂದು 2-3 ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ IIM ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದೆಮ್. ಅಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಜು ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್, UPSC is asking it, KPSC is asking it. ಒಂದು ಪೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಸಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ. ಸುಮ್ನೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಓಕೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಎಲ್ಲಿದೆ. ದರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್. SAARC ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆರ್ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಅಸ್ ಇನ್ BRICS? ದರ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಓವರ್ ವ್ಯೂ.
See, I am not able to recall which index, but Sri Lanka and Bangladesh are doing better than India. HDI only, I think, Human Development Index. So I'm just saying, ಸುಮ್ನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ದಷ್ಟೇ ನೋಡ್ ಸುಮ್ನೆ ಆಗ್ತೀರಾ, ಪಕ್ಕದವ್ರದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಲ್ವಾ, ಆ ತರ ಅದು. Just general curiosity, do it. You can mention it. See, if you see something like that, you can try to understand why also. If you understand why, if you see Bangladesh is doing better than us in something, it is a small nation, tiny nation, faced with so many problems. They'll be doing good. No, you can try to read. You can use that as example. See, Bangladesh did this to improve this. That will be a case study. Case study separate illa. Idinne case study annadu. See, if I'm saying, I'll tell you example. If Karnataka is doing well in e-governance is a big topic in ethics. You can use it in GS2 also. You can use it in GS3 also. GS3 science and tech al baribodu, GS2 administration al baribodu. Same example. So if you're seeing something in Karnataka ivaga ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ you can write it. Okay, ನಾವು ಈ ತರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಂತ ಆಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಭೂಮಿ ಅಂತ ಆಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. You can write it. It will give a boost. ಈಗ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Such things are only case study. Case study ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು PDF ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ. They will not get it. If you see something is doing better in something, try to understand why. General curiosity only will help you all. Okay. And try to focus on this new technologies, big data, artificial intelligence. If somebody is doing something innovative, full ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, such questions have a chance of appearing and they'll make nice answers also. If you coral bleaching ಬಗ್ಗೆ question ಕೇಳ್ತಾರೆ. I'll give this example. Coral bleaching ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? Coral bleaching ಬಗ್ಗೆ example ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ I had written about 2 examples that I read in current affairs. One was biorock technology and one more was they were see, biorock ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they'll put the artificial thing and they will try to grow something. It was an experiment basically. But ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು they were trying one more experiment. I'm not able. Coral transplantation ಅಂತೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಲಿ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ನೈಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸಿ, ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? 4th industrial revolution is happening now. So you should write about things like technology, how you can use it to improve administration. Everybody is writing traditional answers. Everybody will write certain things. Everybody, you should assume that competition is there. All the 300 will give nice answers. What will make you stand out? When I'm saying this, you should understand 300 ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ when you're writing ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. If I write coral bleaching everywhere in one side, see, I was reading something. Artificial intelligence na they are using in coral bleaching somewhere. I don't remember the details now, but ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ನೋ? ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಇನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯೂಲಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. They're asking about virtual reality and all in UPSC papers. Virtual reality ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಗಾಗಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ನಿಂತಿರೋದ್ನ. They're asking about it. They're asking about OLEDs before it became famous. They're asking about all such stuff. So ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ PhD ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನನಗೆ ಸಮೋಸಕ್ಕೆ KPSC ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. If you are starting mains preparation, if you are giving a balanced approach to everything, what you are writing is what you should say in interview. I told you all my own story. Reservation ಕೇಳಿದ್ರು. I might have personal opinion ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, but as an official, what will you do is what you should answer. Assume you have finished your exam, you are already an officer. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿರೋರು ಫೆಲೋ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಮೈ ಐಡಿಯಾ ಟು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಯು ಶುಡ್ ಟಾಕ್. ಓಕೆನಾ? ಫೆಲೋ ಆಫೀಸರ್ ನಾನು ಅಂತ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ ಜನರಲ್
you will get it. If you have prepared so much for mains, you will know everything in general. See, current affairs ಓದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದವ್ರು current affairs ಓದಲ್ವಾ? They'll study. But what you're writing, what I said about balanced writing is how you should talk also. ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. When you come to that stage, you'll get it. ಒಂದು 2-3 ಸಲ if you give mock interviews, you'll get it. And see, I'll tell you why there are a lot of people who clear exams without any help. That is there. But there is so much of material, there's so much of current affairs, there's so much of books, so many people telling so many things. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. That is why I think you'll need a mentor. I had nobody else other than Somu sir. Last ಗೆ ಫೈನಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ gone and given in other institutions. But every single day ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿರೋದು ನಾನು. So that is why I'm saying very confidently, sir's answer writing mentoring is very good. Starting ಇಂದನೂ ನಾನು I've given answers here only. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. I'm not saying no, I'm not written only ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಗೆ ಕೇಳೋಗಿ ಬರೀತಿದ್ದೆ. ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹೋಗ್ಲಾ ಸರ್ ಅಂತ. ಹೋಗಮ್ಮ ಅನ್ನೋರು. So that is how I've written. ಬಹಳ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, but I've not trying to promote it. ಆ ತರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, but he's helped me a lot. There are times when sir used to torture me. ಬಂದ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. And then I've also tortured sir. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು 20 ಪೇಪರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಸರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ನಾನು 2019 ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ CSAT. ಫಸ್ಟ್ 2 attempts ಆಲ್ಸೋ CSAT ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ 140-150 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ ವರ್ಷ ನಾನು ಐ ಕುಡ್ ಹವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್. ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ಡಿಡ್ ರಾಂಗ್, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಸೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಸರ್. ಅವತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್, April 6, ದಾವಣಗೆರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಯುಗಾದಿ. ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೈದ್ರು, ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವತ್ತೊಂದು ಪೇಪರ್ ಬರ್ದು, ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಅವತ್ತೊಂದಿನ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. 2019 I would have cleared it. I was ready for mains, I was ready for interview. It is a big regret, I'm telling you. It will hurt a lot. ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. Every single mistake will cost you 1 year. And most of us don't have that liberty of extending it long. Financial constraints irutte. Men will go for job. Maneli appa amma ಬೈತಿರ್ತಾರೆ, you all will get married. Things will happen. So that is why I'm saying, whatever you're doing, ಇವಾಗಲೇ ಫುಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದು ಏನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್ 60 tests. ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು? Don't do that mistake. That is a huge regret that I have. So do that. And think you'll clear it in 1 attempt only. UPSC, I will not say anything. But KPSC, you can clear it in 1 attempt. I'm telling this very honestly. ಏನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2017 ಎಲ್ಲೋ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದು. Prelims, hardly 20 days or something I studied. I'm saying as a fresher. 2017 ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ I'm saying. ಫ್ರೆಶರ್ ಆಗಿ ಬರ್ದೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸಂಬಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇನ್ UPSC. ಸೊ KPSC ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಿನ ಐ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಇನ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ 45 days ಇತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ 325. You can do it. It is very easy. That is what I'm saying. KPSC you can clear in 1 attempt comfortably. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಬಿಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ you should not do. Like I did not write single test in my first attempt. ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್ there in the exam hall. Some worked out well. See, I got good in essay. I got good in optional, 325 optional, 175 essay. All that worked out well. But GS2 and GS3 85-84 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು 1.5 marks ಇಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ದಿದ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಯು ನೀಡ್ ಸರ್ಟನ್ ರೈಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಲೇಜಿ. ಇವಾಗ ಲೇಜಿ ಆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಫರ್. 3-4 years ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು. ಆಲ್ರೆಡಿ 3 years ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಅಂಡ್ KPSC ವಿಲ್ ಕಾಲ್. ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕರಿಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕರಿಯೋರ್ಗು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್.
and start mains today. Mains answer writing will take certain time, and don't try to compare marks. I'll tell this example. Mohan is also here. ನಾನು ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಓದೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ದೇ ಆರ್ ನೈಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೋಹನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಬರೀತೀಯ ನೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ, ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀ ಅನ್ನೋ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆಲ್, ನಾನು ಬರೀತಿರೋದು ಏನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು 3 ಜನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಬೇರೆಯವ್ರ ತರ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೆಸ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ನಿಮ್ದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ದಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅವ್ರು ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕಂಪೇರ್. ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸಸ್ ಪೇಪರ್, ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಮನೇಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ಸಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಂಟ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಆನ್ ಟಿವಿ, ಯು ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಗೂಗಲ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಬರೀರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 hours. Anybody is working? No. I was working when I wrote means. ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್. ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಅಂಡ್ ಆಲ್ won't matter only. 6 hours is all you need. I'm saying now, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ರಜಾ ತಗೋಬೇಕು ಎಲ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ 6 hours of preparation daily is sufficient. You should not count the time you spend in class. ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 4 hours ಕೂತಿದೆ, in 2 hours ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು 6 hours of self study is essential. Okay. And by heart some things. There are few things that you should by heart. You should know them. You should know all the fundamental rights, fundamental duties, DPSP. All such things, by heart them. You can use them everywhere. And whenever you're using anything in polity, use a fact to back up your answer. You can use examples. You can mention article's name. You can mention previous acts. You can write anything, but give examples. Another fact itkond example kodi. And try to give international reports. Adra ಮೇಲೆ Google research ಮಾಡಬೇಡಿ, but you can mention it. Human Development Index ಈ ತರ ಇತ್ತು, ನಾವ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. Just mention it ಅಷ್ಟೇ. Interview, I'll tell you. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ you'll know what to answer in interview. ಆವಾಗ basic brush up when you talk to the people in administration, you'll get it. So interview ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವಾಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ. You should remember there are 2 things I told you, no? You're talking about a post. You're not talking about a person. That you should remember right now. And one more is you should not, you're trying to work for somebody, don't scold them. If you approach it, you will finish. Interviews you can finish. Not you. Open. Okay. ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್? ಅಪ್ಪ ಇದು UPSC KPSC ಕ್ರೌಡ್ ಮಾತಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತರ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ you'll ask lot of questions. I know. ಏನು ಇಲ್ವಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ? This was my second attempt. 5 ವರ್ಷ ಮಣ್ಣೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸೂಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಫುಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಬದುಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಈಗೋ. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಿಸ್. 780 posts ಇರೋ ಕಡೆಗೆ 800 posts ಇದ್ರೆ ನೀವು ಒಳಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರದು ಆಗ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ KS ಆಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ IAS ಆಗಿ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರೆಡಿ. ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಕಪ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್. ನಮಗೆ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ MD ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಜಾಬ್. ಈಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. PSI ಬರುತ್ತೆ, AE ಬರುತ್ತೆ, ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್.
Honest advice I'm telling you. First ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಿ. I was also working as a doctor before I got into this. Just go inside. Okay. ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತದು. It will give you some administrative experience, some experience of working in government. Think you're doing internship, enter government. ಯಾವ exam, if you are very serious about doing this, enter some exam. Exam ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು crack ಮಾಡಿ. Don't think FDA exam, ನಾನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ FDA examಗೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಸೇರ್ಕೊಬೇಡ, ಕೆಲಸ ತಗೋ ಫಸ್ಟ್, ಟೇಕ್ ದ ಜಾಬ್, ಆಮೇಲೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರೋಗೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ರೈಟ್ CAPF. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕರೀತಾರೋ ಬರೀರಿ ಅದನ್ನ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಯುವರ್ ಏಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ IAS. ನಾ DC-ನೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮ್ವೇರ್, ನೋ? ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್. PSI ಕದ್ರೆ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಕರಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು, ಡೋಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮೆರಿಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. I'll tell you, ಇದು KPSC UPSC ಕ್ರೌಡ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಅದೇನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅದ್ನೇನೆ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಆಲ್. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟು 40% ನಡೆದ್ರು 60% ಅಲ್ಲಿ ನೀವಿರೋ ತರ ರೆಡಿಯಾಗಿ. I'm telling you, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋರು, ನೀನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಸಿಲ್ವಾ, ನೀನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಟ್. I'm telling you very honestly, merit has a scope. ಅದ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ದ ಎಂಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ನನಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ, ನೋ? ಸೊ ಸ್ಟಡಿ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಸೇಮ್. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಐವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್. And start thinking from now only that you're working already. ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಆರೋಗೆಂಟ್. ನನಗಿದ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ಯು ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 300%. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ಸೊ ಬಿ ಹಂಬಲ್ ವೆನ್ you're learning anything. Okay? And try to make list of certain facts. If you're writing ecology, ಅದು 5 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಟು ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಆಲ್. ಆ ತರ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟಫ್ ನ ಕಲ್ತಿರಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ದರ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ದಟ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಸಹ್ಯ. ಸೊ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಲರ್ನ್. Don't ignore anything saying it is a fact, I'll not learn it. It will always help you. And read economic survey. Notification ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. For now, start mains. Okay? Anything else? You can ask about failures. That I'll tell nicely. Just sit and cry here in this institution. Anything that you all want to know? I really hope all of you clear it this time only. But what I'm saying is, don't get lazy. Iವಾಗ lazy ಆಗ್ಬೇಡಿ. 3 years. ನಿಮ್ ತಂಗಿ BSc ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಕುತ್ಕೊಂಡು UPSC ಓದ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ MBBS ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ, UPSC ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ, ಶುಡ್ ಪಾಸ್ ಅಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇನ್ನು ಹಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಲೇಸಿ ನೌ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಟಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೇನ್. ಇವಾಗ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ UPSC ಬಂದಿರ್ತೀಯ, ತಮ್ಮ BE ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ನೀನು UPSC ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯಾ. ಸೇಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮೆಂಟಲ್ 2-3 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೊಡ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ? ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 2 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ UPSC ಆ ತರ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಆ ತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಗೋ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನಫ್, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. UPSC at least don't waste attempts. KPSC you cannot say it. Ad kardaga you should be ready. There's no option. Or kariyade 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ you cannot afford to say next time ಬರೀ ಮುದುಕಿ ಆಗೋಗಿರ್ತೀಯ, ಏಜ್ ಬಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Don't do that. Okay? ಮತ್ತಿನ್ನೇನಿದೆ? anything else you want to ask? ನಾನೇನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ you can ask Mohan Hilkar. I have not told. ಏನಾರು ಇದ್ರೆ he's seen me for 3 years. ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಡ್ಡಲ್ಲೇ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಿದ್ವಿ. Study now. This is the time. I'm saying take breaks. ಇವಾಗೊಮ್ಮೆ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸಿ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ಗೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ.
I can only motivate you all to study. You should first understand why you want to do this. ಅದೇನೇ ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪಂಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತಿರ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ ಓದ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ರಬ್ಬಿಶ್ ರೀಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್. ಸುಮ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರೀತಿದೀನಿ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್. ಅಷ್ಟು ದಿನ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಟು ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತರ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಅವ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಎನಿವೇರ್, ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, you should always think like an officer. You're writing something, you should think you're already into government. Government ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ, ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ನೋ ತರನೇ you should have it. ಎಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. You should give negative, I told you, negative ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you should also tell how to improve it. Okay? Anything? Try to use the technology in your answers. I'm not saying ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. That is one more strict thing I'll tell. Instagram ಹಾಳು ಮೂಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕೊಡಿ. Very depressing. People are going abroad, people are getting married, they're going night clubs, partying. It is all very depressing. 2 ವರ್ಷ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ. This is a sincere advice. ನಾನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, you should also do it. ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ you will have all the glory. All the people whom you thought will never talk to you will come back. This I'm telling with confidence. ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲ್ಲ. ನಾನಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ. Don't worry about next what will happen. Think I'll tell you the nice things. ಆ ಕಡೆ I've told you that side story. ಈ ಸೈಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ you'll get a lot of appreciation. See, ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ ತರ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇನು ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ you'll have lot of appreciation. ಈ ಕಡೆ ಬರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. When you're that side, think 100% efforts ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. You will get here. ನಾನು ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಗಾಡಿ ಓಡಾಡ, I used to do that. ನಾನು ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ DC ಬಂಗ್ಲೋಯಿಂದ ಇನೋವಾಲ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ವಿತ್ ವೈಟ್ ಮನಿ ಓನ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಟ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಫುಲ್ castles, palaces in air. It will not happen. Time ತಗೊಳುತ್ತೆ. This is all not like topper's talk. I'm talking like a topper IAS student. Do it. Sir will guide you well. That is one honest advice. I mean, very honestly, I'm telling this. I've told this. ಯಾವತ್ತಿದ್ರ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ, that day also I told, today also I'll tell. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಅಬ್ರಾಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂದು. ಸರ್ ಯಾವತ್ತು ಡೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 3-4 days I'm leaving. So I hope it helped you all. ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಏನು ಇಲ್ವಾ ಕೇಳೋದು? ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಏನು ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ್ ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮಾತಾಡಿದ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತಾ? It was helpful, no? See, we can come this side and tell. Lot of people do that. I've seen them. I get irritated also. Honest ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. They'll mislead everywhere. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, it help. See, everywhere you would have got some help. See, if you're going somewhere, they'll also be useful. Full useless ಇದ್ರೆ why will they set up something? So help ಆಗಿರುತ್ತೆ, but you should also understand ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಏನೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. I'll tell you this is why I'm saying this is, some topper will come and tell ನಂದು IAS, Vision IAS material work for me. I'm talking at UPSC level. You can apply it to KPSC also. Vision IAS help ಆಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. You'll start reading it. And then you'll see one more rank student saying, insights ಇಂದಾನೆ ಎಲ್ಲ questions ಬಂದಿದ್ದು. What you will do is, you cannot give up vision because you've heard their speech. You'll not give up insights because you heard this speech. ಆಮೇಲೆ you are reading something and you will see Drishti IAS is comfortable. Just giving some random example. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 3 ಓದಕ್ ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ, ಏನು ಓದಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ನೀವು ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೇ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ದಿಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಷರ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯು ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ಫೋನ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಲೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಲ್ ನಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್.
15 minutes of phone use will distract your brain for 3 hours. That is why it is recommended 2 hours before you sleep, you should not use phone. Now you will get material antella irutte, get printout. You're not saving month full ಎಲ್ಲ printout ಹಾಕಿದ್ರೆ 2,000 ಆಗಲ್ಲ. 2,000 ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಏನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ತಾನೆ? Get printouts. Use material. Try to write as much as possible. When they changed it to computer-based exam, we'll talk about it. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ try to write. ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ. ಆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿ. See, use it. Obviously, ಕೈಲಿ ಪಕ್ಕ ಇರಬೇಕು. There's something that you need to know. You can Google it. Not saying you should not use it at all, but try to frequent it less. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನದ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಇದೊಂದು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್. ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ? ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ NCERT ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯಾಲ್, 4 ಬುಕ್ನ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಓದೋದ್ಕಿಂತ 1 ಬುಕ್ನ 4 ಸಲ ಓದ್ಬೇಕು. ಓಕೆ? ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೋ ಬರೀರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ. ಇಟ್ ಲುಕ್ ನೈಸ್ ಆನ್ ಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಇದೇ ಬೇಕು ಸರ್ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ? And girls, try to get jobs as soon as possible. I'm not talking marriage anta helta illa. You should be independent. That independence will come when you have something in your hand. Backup irutte. Not feel bad. Nimigu ashtene. Otherwise they'll start pressuring. Hogappa company serko saku 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಓದಿದ್ದು. Try to write as many exams as possible. ಯಾವ್ದು ಕರೀತಾರೋ notification na apply. Take the job. Don't go. That is arrogance. We'll see later. That is okay. First pass ಆಗಿ ನೀವು. ಪಾಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿ. ಆಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ? ಮೈ ಓನ್ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್, ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಪೆಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿ ಗಾಟ್ ಅ ಜಾಬ್ ಇನ್ ನೇವಿ. ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೋ. ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಟೈಮು. ಇವಾಗ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 20,000. ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ GPA? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್? ಅದೇನಂತಾರೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್, CGPA 9 point something ಇತ್ತು. ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. Full life ruined. 20,000 is working. Exam pass agilla. So that is one more depression. I'm telling this honest side of story. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನಾರು ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಕ್ಬೇಡಿ. See, when I'm saying understand, ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ try to get into something. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಳೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಆ ತರ ರಬ್ಬಿಶ್ ಲಾಜಿಕ್ ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇವಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಳ್ಸ್ಮೇಲೆ 3 months ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. KPSC ಹೇಳಿದೆ. UPSC ಅವ್ರಿಗಂತೂ you will be occupied the entire time. Okay? There are a lot of people who have studied and cleared. No, don't worry about that. ಓದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ, you'll balance it, you'll learn it. Because ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಫೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಇದೊಂದೇ ನೋಡಮ್ಮ, ಇದೊಂದೇ ನಿನ್ ಕೆಲಸ. They'll give multiple things. You can multiple task. Okay? First attempt ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Nothing. And we'll wind up the session. 12:42. That is, see, ನಾನು ಮಾಡಿ, I've done that. I'm telling you all. 3-4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. That is why I'm saying. Assignments ಏನಾರು ಕೊಟ್ರೆ, see, sir will teach us like, I should not say this, but ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋತಾರ ಆ ತರ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. People are not doing that. Random ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ ಕೈಗೆ. Ask Mohan, he's seen. ಅಲ್ವಾ ಮೋಹನ್? A lot of people ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ. When I'm saying this, I'm talking about sir only. When they're doing something for you all, when they're taking that extra effort, you should reciprocate. You cannot say, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ. Why do you think is be? So you'll understand it when you come this side. ಎಲ್ಲರೂ they'll be praising you all. ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿರ್ಬೇಕು. You'll understand, ನಾವೊಬ್ರೇ ಆಗಲ್ಲ, ಸರ್ ಇದ್ರು ಹಿಂದೆ ಅಂತ. ನಾನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. I've sat there and studied. ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಚೇರು ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ that was my place. ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಸೈಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ಕೋತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ದೆ. That is why I'm saying. I'm not saying don't write tests somewhere antella, but if somebody is mentoring you, stick on to it. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬರೀರಿ, ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ why not ready to work?
ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಪೂರಲ್ಲ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ದೆನ್ ಹಿ ವುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಗೊತ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ದೆ. Done all this, we finished all this phase. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. So try to work hard. ಏನು when you're already giving up everything, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ತಾನೆ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರೆ. Obviously no, ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದ್ ಕೂತಿದ್ದೀರ ತಾನೆ, ಮತ್ ಮಾಡಿ. Do justice to this. Don't do all that. ಏನೇ ಇದ್ರೂ try to do it. Think ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ KPSC ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. Sometimes some mistakes happen, ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, you can come back. But not clearing prelims also mistake. Okay. KPSC, I think general merit men ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀರಾ? Full plain general merit, ಏನು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. One per. You also, so both of you are little hard. Rest everybody has some advantage. General merit women ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. I'm not saying full ex-military level reservation illa andru some help you will have, some 2A rural Kannada, something will be there. So full general, you have to work 3 times harder than everybody. Hard truth, accept it, learn it. First ge ready age hogi olage. You will face the most competition. You have to work the hardest. Your cutoffs are always highest, but you cannot use that as a reason. Nanda ashtidru kuda I used to get nice scores only. So you should not mentally prepare agiri ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಿಮ್ದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು if they are studying something once, you have to study twice. Okay. ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಂಗೂ ಗಂಟ್ಲು ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಗ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಆದಷ್ಟು ಆಫ್ಲೈನ್ ಬನ್ನಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಹಿಂಗೋ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ, ವೇರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನೋ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಠ ಕೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಆದಷ್ಟು ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಯರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇಫ್ ಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಟಿ, ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ನೇಬರ್ಹುಡ್, ಕಮ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾರೊಬ್ರು ಓದೋದ್ ನೋಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ motivation and start studying. I really hope you all clear prelims. Next hour sir kadre I'll come. Okay. ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ you can take my number from sir or Mohan and ask me. ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೋನ್ಗಳು ಎತ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಇಲ್ಲೇ ಮೋಹನ್ ಇಸ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಡೋರ್. ಬಾಗಲ್ ತೆಗಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೋಹನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ, ವಾಪಸ್ ಬಾ. ಊಟ ತಂದಿರ್ತಿದ್ದ ಪಾಪ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಮೆಸೇಜ್ ಮಿ ಆಲ್ಸೋ, ವೇಟ್ ಫಾರ್ 1 or 2 days, I'll reply. Okay. Anything you want to know? Option anthropology are in the so they will come and ask separately. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ, I know, I'll come sit there only, they'll ask. ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ, it's okay. See, don't think if you're asking some question, it helps somebody. You're good deed, you'll get 1 mark extra, don't worry. ಏನು, what about optional? See, like I told, honestly, ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 45 days you can finish off optional once, ಆರಾಮ್ಸೆ comfortable. ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಂಡು, that is what I'm saying. Last day of DAF form fill ಮಾಡ last day I changed it from history to anthropology. I'm not lying. You can ask this to, they know the truth. 45 days I got 325, one of the highest score in anthropology. Not because I'm a doctor, ಅದು ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಏನು ಬುಲ್ಶಿಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ನೀವು ಏನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಹೈ. What is your CBZ? PCM. Okay. See, PCM again, you don't have any advantage. You're like any other person. Second PU ಮೇಲೆ you can work it. ಎಲ್ಲೋ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಎಲ್ಲೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ 10 ವರ್ಷದ ಪೇಪರ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ, ಐ ನಾಟ್ ಸೇ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ರೈಟ್. Like people who are writing are finding frequent success. Like ಬೇರೆ history ತರ you don't have to read too much. Science has its own advantage that nobody else can beat. If something is there, it is there.
You don't have to give a different opinion thing. Hominy devolution is hominy devolution. There's nothing more that you can add. There's nothing you can miss. And Neanderthals Bharata, next classic man will come. Getting it, no? So it is very easy. Try to read it multiple times. Which books are you reading? All standard books. Pina. Okay. Anthropology is a good option. If you have minimal background with science, you can take. Sources. I'll write the list and send it to you. It is nani yado extraordinary books odilla. There are books like all this brain tree material odbeku. Nani enilla. Basic textbooks na stick on agiddu. First time when I wrote also. Basic material ne odiddu. ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I don't rely on textbooks. ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. And there are these toppers copies are available. ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ. I'm telling you all. Direct answers. ಒಂದು 50-60 ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. Anthropology is one subject where if you have prepared answers for you can Sachin Gupta sir is rank 3. He's told this openly. If you prepare 500 questions on anthropology, you will 300% you will get 300 marks in exam. Like 300 marks cover ಆಗಿರುತ್ತೆ. Another 200 only you have to work. ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಆ ತರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ. Because anthropology is a stagnant subject. No, same things will get repeating. If you have chosen it, it is good. Books list I'll definitely write and send it in your receptionist ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. Any other things that start writing answers anthropology. I'll tell you why, because it has a mix of history and humanities and science there. That is a little confusing. You have to give a humanity touch to everything. If you're writing about hominid evolution, you should also tell why it helped in culture. Thumb bantu anta you'll tell. You'll learn it. If you're reading about thumb, you should also tell why this thumb was important, how they started fighting, how it helped in human race evolution. That is little difficult to develop. You'll read it, you'll understand it. Anthropology atara easy ansutte oddaga ಎಷ್ಟು easy ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. But when you start writing only you'll see the difficulty. So start writing anthropology answers first day ಇಂದನೆ. ಒಂದು 20 years questions ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಒಂದು 20 years questions write the answers, keep it aside. ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿ. You'll need about if you study 3 hours every day, you'll need about 2 months to complete it once. That is the biggest advantage for anthropology. KPSC syllabus ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಸೊ ನಾನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ. But if you read it honestly, 3 hours apart from class every day, 2 months is sufficient. Finished one first reading. You are asking about how long will it take? Full detail ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ 3 months. ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ, in 15 days extraನೇ ಆಗಲಿ. Prepare a solid notes and keep it. I'll tell you what is the advantage with making notes. First time it will take time, I understand. But second time when you are reading, third time when you are reading, ಅದೇನ್ ರಿವಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಇದೆಲ್ಲ it will come down drastically. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 hours ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿವಿಷನ್ half an hour ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ 15 minutes, 10 minutes, it will come down. So have your notes. ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿದ್ರು it is the same. ಬುಕ್ ಇಂದ ಓದೋದ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಓದೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ? ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. You can ask me. Okay. Okay. ಮಾಡ್ಬೇಕು. This is very, very, very important. Every day you should know. ಏನಾಗುತ್ತೆ, when you start studying ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. I'll tell you why timetable is important, because this syllabus is vast. You all agree? ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎತ್ತಿಡ್ತೀರಾ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೈಂಡ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬೆಡ್ 5 minutes, ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿದ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದೇನಾದ್ರು 5 ಗಂಟೆಗೆ, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದ್ರೆ ಓಫ್ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಿಶ್. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಕ್ಲಾರಿಟಿ in planning. I'm telling you, this is a long race. 1 year is also a long race only. So that is why timetable is necessary. Now ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. People have told us also, starting help toppers used to come tell us also, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಅಂತ. Not that we'll listen, but you'll understand it is necessary.
ಏನೋ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಎಕಾಲಜಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ 45 minutes ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯು ವುಡ್ ಹವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಏನ್ ಓದಿದಿರಾ ಅನ್ನೋದೇ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ವಿತೌಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ, ಯು ವುಡ್ ಹವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ 3-4 months, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಪಾಲಿಟಿ 15 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಥಿಂಗ್, ಬರೀ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಓದ್ತೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, 10 ಆಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. Have a solid for all the core subjects. I'm saying history, polity, economy, geography, 4 subjects. Have a question bank. Aad takshana solve ಮಾಡಿ, it will help. ಏನದು, it might be very silly, it might be stupid, but solve it. Anything that you want. See, this is what I said, you should have your own. I'll tell you, nanige science used to work out well anta I had a feeling, because I know most of stuff in it, science and tech, ecology, all these subjects where I was very good with. So naan en madthe, one subject I would start this, one more subject where I'm very weak. I told you in the very beginning, if you know something, you should read it twice. If you don't know something, read it 4 times. So if you don't know something and you should read it 4 times, you cannot take it in the end. If you're not good at something, say some subject you're not very strong at, read it more. I was never good at geography. Honestly speaking, I was never good at geography. I ignored it and I got less marks. GS2 I didn't score well, 130, 140 bantashte. Don't do that, honest mistake. If you're not good at something, to put extra efforts right now. Mains prelims admele you will not have time for it. And ideally speaking, you should start 2 to 3 subjects simultaneously. If I feel ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಸ್ಲೀಪಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್? Evenings you feel sleepy. So evenings keep something that you like. Morning full concentration in the read something you don't like. Andre you should never not like anything, but something that is a little less entertaining for you. Okay. Ideally speaking, you should start with one subject that you're good at, self confidence barutte, and one subject that you're bad at, because you'll feel odbeku. If you keep reading subjects that you're good at, odbeku anna mood iralla. So balance ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. If you're a science student, PCM background, start with something light in GS3. Agriculture ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಎಕಾಲಜಿ, take something like that and take one subject that you have no touch with. Take sociology, the public administration, take subjects like that. Okay. And if you're starting for KPSC, morning 2 hours tagiditbidi. Half an hour Karnataka geography, half an hour Karnataka economic survey, 1 hour history. ಒಂದೇ ಸಲ ಪೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ್ಲೂ, I'll tell this honestly, they'll take back my rank. ನನಗೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆಲ್ಲೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೈ ಲಕ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಅಷ್ಟೇ. But it is very shameful for me to stand and admit like that. That is why I'm saying 1 hour ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡಿ, read it. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಓದಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು half an hour ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿ, 1.5 hour ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮಿಡಿವಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. KPSCಗೆ 1-2 hours ಕರ್ನಾಟಕ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎತ್ತಿಡಿ. And no matter where you are, you remember you are in Karnataka, born in Karnataka, raised here, will work here. You should know about the state. They will ask you about your surroundings. Interview lo ashte, they will not ask you ello ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಡ್ಯಾಮ್ ಯಾವ್ದಮ್ಮ, ರಿವರ್ ಯಾವ್ದಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ವಾರ್ಡ್ ಇದಾವಮ್ಮ, ಸ್ಟಫ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಲೋಕಲ್ MLA ಯಾರಮ್ಮ, ಪಕ್ಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಯಾರಮ್ಮ, ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅವೇರ್ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್, KPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನೇನೋ ಕೇಳಿದ್ರು. They're asking about yourself. ನಮಗದ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೋ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ they'll ask stuff that makes sense. They'll ask about your profession, they'll ask about your father's profession, they'll ask about your degree background, they'll ask about which place you were born in. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರಾ? ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲಿಂದ? Anybody from North Karnataka? ಯಾವ ಊರು? ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮತ್ತೆ
So know about your place. ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗಾಂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then ask about ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್. ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? You said ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿರೋದು? ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಸಾರಿ, ಹಿಡ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ. ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ? ಜನರಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ನೋ? Normally you'll know it, no? If you have stayed there for all your life, you'll know it. That is what they'll ask. Correct? Know what I'm saying? If you say you're from Haveri, they will ask what is famous in your place. Kanakapita na keltare. They'll ask about what is famous food there. They'll ask common stuff only. So interview ge avaga last ge you can refresh whatever you know. Ivaga sadhyak mains ಗೆ ready agi. Okay? So timetable is necessary. Very necessary, because I tell you, exam ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕೂಡ you will feel ನಾನು ಏನೂ ಓದೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಓದಿದಾಗ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವರು ಕೂಡ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ have spoken honestly, have told there are lot of things. ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಹೋದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದವರು. ನಾವು ಪಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜಾಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋರು ಬೇಡ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು want to know, want to ask, anything? How to deal with depression? ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಬಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? Nothing. See, this is not the end of life. I was somebody who should ask Somu sir. IAS ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಜಾಬ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಾನು I was not happy. I was in that state of mind. It will not help you. It will definitely not help you clear. With that much of pressure, if you go, I'll tell you, ನನಗೆ same CSAT paper, I've sat outside and solved and got more than 120. Exam ಅಲ್ಲಿ 60 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, only because I'm dealing with that level of stress. What will happen if you try to hold a glass water very strongly? It will break, no? It will break open. It will not clear. 100% will not clear. Don't try to stress on this. This is not life. Okay? It will help you. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ it will help you definitely. I'm not saying ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ you should teach it. I'm just saying it will help you no matter where you go. ಇಷ್ಟು ಕಾಮನ್. ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ you will teach your kids. ಹೌದಾ? ನಾನೇನೋ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಂಗೆ you will not tell that. You will teach your kids. Don't worry. ಓದ್ತಾ ಇರೋದು will help. That knowledge will help you somewhere. Don't try to put too much pressure on this exam. It will not work. Very clearly I'm telling this. Bold letters ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡು, ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. KPSC worked out. ನನಗಿನ್ನ UPSC ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ. I don't know when I'll clear it. It is not that I'm not prepared. I am prepared. Sufficiently, adequately I'm prepared. But exam ಗೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ it will not work. ಸೊ ತುಂಬಾ ಎಂಫಸಿಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಳಗ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸೂಸೈಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಡು, ಬೇಡ, ಗೋ ಜಾಯಿನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಯಾಕಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತೀರಾ? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಅಚೀವ್ ನಾವು? ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಡುಗನ, ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಯೂಸ್? ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿರೋ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು. 4 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್? ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಇಲ್ಲ ನಾಟ್ ಅವ್ನು ಬರ್ದಿದ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಫೀಲ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಟೆನ್ಷನ್. ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್? ಸಿ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, that will happen. You overthink, you do a mistake, negatives, you're out. So don't put too much of stress on this exam. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಿಡಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 2-3 ವರ್ಷ ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ none of you go through it, but just saying, don't put too much pressure on this exam. Get married. If you're getting some nice proposal, get married. ನಾನು ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಸೈಕಾಲಜಿ. ಯು ಗೋ, ಯು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಯು ಗೋ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ರೂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ? ಹುಡುಗರು ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಡೋಂಟ್ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಇನ್ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ಡ್. You have to clear. You have more responsibilities than them. That is the natural society that we're living in.
Okay. First get into some job. I have ನನ್ನ best friend Haveri. ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Very intelligent. Starting ಅಲ್ಲಿ used to make a lot of mistakes, but he learned. It'll help him somewhere. He's writing, but I'm just saying. Okay. ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ I used to tell him 30 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 40 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ with practice only, obviously I've seen him work hard. With practice he reached accuracy. 80 questions ಬರೆದು 72, 75 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವನು. ಮೋಹನ್, you ask him, he'll tell you. You will get it. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಐಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ನೋ? Nothing, sir. There's no questions here. No. It was nice. Okay. Thank you. If you want to know anything, you can ask me. Okay. You can take my number from Mohan or sir. They'll give. They ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, just wait for me to reply. Don't judge me before that. Okay. I'm like this from before ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ ನಾನು ಇವಾಗೂ ಅವ್ನಿಗೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ. Anything you want to know anytime, feeling bad. So if you're feeling bad that you've not passed, you can always call me. I don't have to see your face, but I'll talk. Okay. Because somebody was there for me when I was feeling very low. Auto ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I was I'll tell this honestly, I was very suicidal that day. Full auto ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ I was very ಬದುಕಿರೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜ್ಗೆನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು 2 hours I cried. ಏನ್ ಸರ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅಂತ. It'll happen. Everybody goes through this. If you're feeling low, take a break. Nobody will tell all this. Ella pass agor helbittu hoಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. It is okay if you don't clear, but work hard. Okay. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. This is one more sincere advice. Okay. Brilliant. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಗಿಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳೇ ಯಾರು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಎಳೆಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಏನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿನೇ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ 3 ತಿಂಗಳು, ಮಾಡಿದ್ದೆ 6 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕ. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ, ಓ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ತರ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗಿತ್ತು, ನನ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಆತರ ಹೇಳಿದ್ ಈ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಥವಾ ಇದು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಹೋಲ್ 2 hours ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ 1 second ಎಲ್ಲೋ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೇನೋ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದ್ರೆ 15 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಮೋಟಿವೇಟರ್ ಯಾರಿದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬುಕ್ ನ 4 ಸರಿ ಓದಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಒಂದೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನ 4 ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೇ 1 ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಾಗ ಇದು ಏನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದಾಗ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. IAS ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಇದಾಗ್ತಿದೆ, ಈಗ ಒಂಥರ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ
ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ್ಗೇನೋ ಐ ವಿಶ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ KS ಟಾಪರ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ IAS ಗೆ ಏನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬೇಕು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟಾಪರ್, ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಸೆನ್ಸ್ ಆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಗಿಂತ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಏನು ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಜೋಕ್? 88 ಕಟ್ ಆಫ್ ಇದೆ, 88 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, 108 GS1 ಸ್ಕೋರ್. ಸೊ ಬಟ್ ಏನ ಹಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ, ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ನಾಲೆಜ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಲಕ್ಕಿ ಫೆಲೋಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳಗ್ ನುಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ 90% ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗದೋರ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲಿ ಓಕೆ ಅದೇ ದೇವ್ರು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಲೈಫ್, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಿಂತ್ಕೊತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಫೀಲ್ ನನ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಏನು ಅನದರ್ 6 months ಅಥವಾ ಅನದರ್ 8 months. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿ 24 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಾನು ಅದಾದ್ರೇನೆ ಸಮಾಧಾನ ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಆ ಒಂದು ಏನೋ ಸೊಸೈಟಿ ನೋಡೋ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಯಾರಿಗೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಅದ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದೊಂಥರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಾವ್ ಏನೇನೋ ನಮ್ದೇ ಹೊಸದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲ ಅದು. ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನಮ್ ತಂದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅದವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ 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 ಎಲ್ಲೋ ಅವತ್ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ರೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಚೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂತದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವನ್ನ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ 1-2 ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಲು ಎಳಿಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಪುಷ್ ಮಾಡೋರು ಕಡಿಮೆನೆ, ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಾಪಸ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಅದು ನನ್ನ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಬೇಕಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಳಿಗಾಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ಇದೇ ಚಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದಾರೆ? ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಸ್ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಕೋತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಕೋಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ, ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ 2 ದಿವಸ ಚಳಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸೆಷನ್ ಬೇಕು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೇಡಮ್, ಸೆಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದ್ ಎಷ್ಟೇ ಇದಿದ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಏನೇ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೋಕಸ್, ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಸೆಷನ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು 100% ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. Attention here, daily 150% attention there. ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು. So try to attend offline as much as possible. ಸೊ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನನ್ ಪೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಒಂದು ಒಂಥರ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐ ಡೂ ದಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತರನೇ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಅದು ಹೊರಗಡೆಗೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಗೊತ್ತಿರೋರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೂರ ಓಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನೋ ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ನಾಲೆಜ್ ಗಿಲೇಜ್, ಆ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್, ಆ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್, ಅದ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂದು ನಾನು ನೋಡ್ದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಅವ್ರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ನಾ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂದೇ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಆ ಜರ್ನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಸಿರುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಹಂಗಿದ್ದವರು ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೋ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳಗ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿವೇ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ.
ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಆಶಾ ಅವರು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೋ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಫೋನ್ ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಗಂಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ, ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹಂಗ ಎನಿವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನೇ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ. ಫ್ರೀ ಇದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರೋರು, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೊ ಓಕೆ, ಎನಿವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Spoorthi. Thanks a lot. Okay.